Really want you to listen to me. I want you to put your car in park, throw the keys out the window. Hey! Kill your sirens! No más manejar! No más manejar! Pon tus llaves afuera! Pon tus llaves afuera! Hey, somebody speak Spanish? Kill your siren. Hey, let me get a Spanish speaker. All right, tell him to throw his keys out. Las llaves afuera. Hey, pon las llaves afuera. Llaves afuera. Your keys. The keys to the van. Throw the keys outside. No, I got no. It's just right now we just got a 480. I don't need a dog yet, but you're gonna take it. Señor, tiene las llaves afuera. Okay. All right, let's go. Traffic stopping at northbound. Northbound. We're starting at airport. They yielded at 17 car on the rim. Señor, abra la puerta por afuera, por favor. Hey. Señor, con la mano izquierda, saca la mano y abre la puerta. No. He's done this a couple times. Can we work on getting the Paradigm out here so we can get some armor in front next time he stops so we can pin it in? Stopped in our main and second. Gun station something. Copy, stopped again, main and second. Block to the west. Control, be advised. Strike your plug employees first. First and Bush. Eastbound lane. First and Bush, eastbound lane. Spike you. Copy, spike you, deploy. Señor, usa la mano izquierda y salpa afuera. You're covering. Yeah, my boy. We'll bail base of 417. That's all. Everything else, no one gets in. Copy down. Back off the pursuit. We're getting west on first from Main. Copy, west on first for main. Going into the CVS pharmacy on Sycamore. Copy, pulling into. Go to Sycamore. Block off Sycamore. Alright, yeah, let's block them in here, guys. You grab the parking space. And let's block them out. Let's block them now. Copy, vehicle block. Dog on your right. Behind you. Therefore, remember.
Señor, salga afuera con las manos arriba. Salga afuera con las manos arriba. No, señor, ahorita explicamos lo que está pasando. Yo soy el oficial José Rosales. Quiero hablar con usted, pero mejor acá, mire. Baje del carro. Tengo que mirar las manos. Venga para acá, señor. Venga para acá. Mire, no quiero que le pase nada, pero necesito que me haga caso. Ok, entiendo eso, señor. Pero mire, tiene que salir para acá para platicar acá. Para que no grite, es que mi voz me duele. Mire, salga con las manos arriba. Déjeme mirar. Ok, salga para abajo, por favor. Por favor, ándale, señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ok, Miguel. Perfecto, yo soy José. Salga del ven. Mire, tenemos un perro y lo vamos a usar. No queremos usarlo. Pero venga para acá, por favor. Mire, señor, necesito que usted venga. Mire, señor, venga. Venga. You have an extra round with you? Yep. Okay. Mire, ya sé, no estoy diciendo. No, si usted me hace caso. Sí, señor, ahí están. Ellos me están protegiendo a mí. Again. Salgan para afuera. All right. Ya te dije que es un delito. Pero míreme a mí, señor. Hey, see if we can get Ok, mira, Miguel. Josh to go verbal, distract him while he gets in. Perfecto, mi amigo. Así mero, mire. ¿Ya ves? Mira, Miguel. Vamos. Aquí estamos. Miguel, step out with your hands up or my dog's gonna bite you. ¿Haces caso? No, look forward. Stop it. Leave it. Tú no lo vas a hacer. Files. Hold on. Stop reaching with your hands down, dude. Mira, Miguel. I know, I'm waiting for him to look away. Quédate con tus Wait for him to manos look arriba. Aquí, perfecto. Puedes salir, por favor. Ándale, Miguel. Mira, estoy hablando como hombre. Fast. Bravo, fast. Port. Fast. Port. Come out with your hands up, guy. Port. Come out. Sal para afuera con el perro. No te va a soltar el perro. Continuous Spanish commands to come out. Ven para acá. Fast. Salte con el perro. Ahí no se va a ir el perro. Salte con el perro. Fast. Port. Fast. Tienes que venirte. Bravo. Haz caso. Port. Vente para acá con nosotros. Port. Trae el perro para acá con nosotros. Aquí, y para que se suelte. Dog is Trae trying el to pull him perro out. para acá donde estamos nosotros. Fast. Woo! Yeah, bravo, baby. Ándale, Miguel. Bravo. No Port. sabes, ahí se va a quedar el perro. ¿No quieres que lo quitemos? Grabbing the seat. Can we get a team to the other side while he's keeping the eyes on him? El perro te va a traer. Team to the other. Help Haz caso, us. Miguel. Woo! No te va a seguir perdiendo. Oh, Sal con el perro. bravo. Sal con el perro. Woo! Yeah. That's like a boy. Ándale. Sal con el perro. Ándale, Miguel. Para que te lo quitemos. Yeah, they're pushing up to get hands on. Push up with me, Ethan. Ándale. Let me know when you guys are in. Port. Dog out, people in. Dog out, coming in. Get ready to swap me out. Los. Good boy. Hold on. Dog's coming back. Bravo, baby. Right on. We good? Back it out. El perro me está doliendo. You okay? ¿Qué quieres que haga? Pon las manos en la espalda. Ok, pero mira, Pon tus manos atrás. déjame levantarme. Ok, pon tus manos atrás. Manos atrás.
Manos atrás, Miguel. Manos atrás. Give me. Haz caso. Let's drag him that way, bro. So we got Caso. him. Okay. Everybody step out. Everybody. Feel good? No. Mira, I need to sweep the vehicle. Make sure the vehicle's clear. Mira, puff him up. El perro me está. El perro me ha dolido. Stop fighting! Stop fighting! Tus manos atrás. Stop fighting! Yeah, pon las manos atrás. Ya no tengo atrás. So watch your right leg. No, watch your left arm. It's Yeah.